girl's life. Pavel, what's going on right now? I wish to know. I don't even know where I am, to be honest with you. I heard there's a war going. Oh, is there a war? Apparently, yeah. Apparently. But yeah, we're stuck here because, well, the checkpoints took too long, and so by the time we got to Kyiv, it was past curfew, and so they won't let us in because we might be evil Russian infiltrators. We don't have an interview. Patrick, Yeah? how's morale? Morale's actually pretty good considering. But I think that there are certain people that should not be manning checkpoints, and I'll leave it at that. Patrick attacking the brave men and women of the Ukrainian military. Can you believe it? Yes, I can. Anyway, yeah, we're stuck out here, and we're just gonna be roughing it until 5 a.m. and then we can actually enter Kyiv. So, hey Pat, Hey, how you doing, man? I'm doing just fine because I'm with my homies, actually. You're with your homies? Yeah. How do you feel after this trip? I'm very glad that we got out safely. Were you surprised by how in-depth it was? Yes, actually. I was expecting that we'd just be able to look at a few destroyed structures and maybe like get a general sense of what life was like near the front lines. And what we actually got was just ridiculously amazing access. We were able to interview soldiers. We were able to see some of the training. We probably got hunted and spotted by a drone. I heard a buzzing, and I didn't know what it was. Yeah, it's a drone. Then immediately afterwards, told us to rush into the forest, to not even take cover, but to hide. We believe there's a Russian drone above us. We need to go. Let's go. There's no way to know for sure, but Most likely, yeah. most likely, yeah, we did. And What do you think about that? I mean, honestly, I don't know. I don't know if it was us that they were looking at, but it was close. So Have you like processed that at all? no, no. It's insane. Chased by like killer robot. Yeah, the first day it was just the artillery, I guess, really. You heard that one, right? Yep, I heard it. Probably about 10 kilometers, more even. Oh, you just heard another shot. There's another one. It's pretty far. And the second day it was the artillery and the drone. From the sound of it, it was pretty far Oh, off. what? It got closer and closer through It definitely got closer and closer. Oh god, that's a lot closer. Holy shit. It was a couple kilometers. A couple of them. It's a lot closer than yesterday. Fuck. Fuck, there it is. God damn it. The guys were talking to some other soldiers that were pointing that out. And one of the lady soldiers that we interviewed told us that it was the closest that she'd heard it. So that was definitely an experience. When we were on the front line, yeah. On the very front, last point of contact. When we were trying to get out of there, the car broke down. Yeah, that was funny. I'm so glad that you got that info. It was a weird experience. At that point, I guess after a long day, it was pretty humorous. But also, I guess I should have maybe been a little bit more panicked internally. No, you were calm. You know, I mean, none of us was like calm, but I want to take a picture to send to my friend. My name is Dylan Burns, and I'm a political commentator and Twitch streamer from the United States. I am currently in Ukraine with journalists Patrick, Flilip, and Pavel to show people how the Russian invasion has affected Ukraine and how everyday Ukrainians are resisting the invasion. After going to the city of Zaporozhye, where we got frontline access with Ukrainian troops, we are now going to Bucha, which was the site of some of the worst atrocities committed by the Russian military since the start of the war. But first, after the last few days along the front line of Zaporozhye, we decided to spend some time with aid workers and medics. They had invited us to a cookout along the Dnieper River. Рука, эта нога берет сюда. Она вот... Okay. Да. Знаю. Окей. Дякую. Покажіть. Дякую. А-та-та. Could you say that again? That you get used to the sirens? You've already been for a while, so and while you're living in Lvov, you just go asleep while they sounding, so you know. Yeah, the siren's sounding off at the moment. It shows you the time to go asleep. Yeah? It's 8 p.m.
more or less. Yeah, 8 p.m. Yeah. It's like, oh. Oh yeah, it's 8 p.m. Yeah, let's go sleep now. It's time to sleep. I had that for like a week. Yeah. Every fucking day. Like 9 o'clock, 9 a.m., not 9 p.m. It was a sound alarm, and I was so tired. I was just going fucking to sleep. They love it. Yeah. Are you used to the sirens, Patrick? Он не кусается. I'm so used to them that sometimes I just don't hear it, but then I also am so used to it that I hear it when it's not there sometimes too. So it's like weird, you know. If there's like a tea kettle going or something, I'm like, oh, here Покрути it goes его, again. ему You нравится. know? Это ладно. After a much needed rest, we decided to head to the Church of St. Andrew in Bucha, where Zelensky came after the massacre that occurred there. While we were filming there, a local nun came to talk to us when she saw our cameras. Бучі живу 10 років. Ми приїхали з Чернігівської області. И вы работаете тут? Так. Так вы было всегда сюда? Как русские тут стали? Так, ми були в підвалі. Ми евакуювалися 12 березня, а війна почалася 24 лютого. А ми виїхали 12 березня. Перший коридор був, зелений коридор був 9-го. Людей дуже багато було, машин було багато дуже. І дуже довго їхали, бо стояли на блокпостах довго. А ми весь час були у погребі. Коли тут були розстріли, у нас теж були рашисти, але вони провірили, хто є в будинку. Ми пенсіонери з чоловіком. А хто не відкривав, вони двері били. Бачили? То снаряд. Ні, звідсіля буде краще видно нам. А что такое, расскажите? Це снаряд. Снаряд влучив у храм. І це обстріли були. От, звідсіля можете зафотографувати. А скільки рад ten kościół ma? Этот новый костюм? Так. A скільки рад? Рок? Скільки років? 10 років. Так? Так. Окей. Да. Як 10 років, як він побудований, унизу моляться, а вверху ще тільки зробили ремонт. Mhm. Rozumiem. Зрозуміли. Там плитка, вже все чисто. І зараз там фотовиставка. Tak, ja бачу. Ви бачили Ага. тих людей, які там захоронили. Patrzę przez okno. Так. То завтра ви можете пройти там і пофотографувати там. Так. Дякую. Как мы будем сюда, мы придем. Мы придем, Так. І я відкрию вам, і ви можете там все пофотографувати і побачити. І розказувати світу, що то не фейк, як вони кажуть. То було дійсно так. От напроти будинок теж там вікна спалені. І розстріли були, але ми сиділи вдома, ми тут живемо 1,5 кілометра туди. І то ми сиділи вдома у підвалі, зв'язку не було, і ми нічого не знали, що тут робиться. А тут там на вулиці Тарасівській, на Яблонській, то там був жах. Приходять зараз люди до храму і розказують, тому що поминальне приносять, і розказують, що як чоловіка вбили, як дитину ранили, як хлопця, який служить у нас у храмі, його стріляли, він впав. Добре, що його не розстріляли. Одного нашого із хору, той, що співає, молодий хлопець, десь йому 30 років, його катували, вбили, спалили, його всю сім'ю. Це він у нас співав у хорі, звати його Андрій, бо впізнали його тільки по колечку рідкісному з хрестиком. Так, і катували, бо він без ніг був. То жах, то не дай Бог таке переносити людство. To nie ludzko. То не люди,
То із диявольською душою. Чорти все одно. Так, то диявольська душа, щоб таке творити. А як вас зовут? Надія. Надія. Надія, а скільки вам є? Можна запитати. Можна, 65 років мені. Очень спасибо, Надія. Как мы будем здесь, мы придем и мы Приходьте там, розказуйте всьому світу, Конечно, що це отаке страхіття. Страхіття тут було, і то є правда, і то очевидці, люди живі, які залишилися живими, а їхні сім'ї, чоловіків розстріляли. Говорили просто за те, що говорив українською мовою. Жінки додумалися, перейшли на російську, а чоловік на українській мові говорив. І за це його розстріляли, видимо, так. Всього доброго. Все добре. Будьте здорові. Дякую. Завтра приходьте. Дякую. Вони хочуть знищити всю українську націю. Вони хочуть, щоб українців не було. Вони насилують дівчат, дітей, немовлят, для того, щоб дівчата не народжували дітей, щоб українців не було. Оце така їхня страшенна диявольська така тенденція їхня, такий їхній мотив. Всього вам доброго. Дякую. Дякую. Все буде добре. Дякую. Дякую за все. She just made a beeline for us. We were just out there. We were about to wrap up. We're about to head out, and she saw us with cameras, and she just came to us and just started talking about it. We didn't ask for an interview. She just came up and just started talking about us when she saw the cameras. It felt like she just wanted to almost to get it off her chest, just talk about it to somebody who would listen. I want to visit all these places, but I know I can't. Oh my god, that pole is completely destroyed. Yep. Philip is quite devastated. He said that pole is completely destroyed because it's a pole that's destroyed, and I made a joke about you because you're Polish. Yeah. Look at that. Goddamn. All right, guys. There's a command post there. After the interview with the nun, we decided to go to a local restaurant. While there, we could still see the signs of the war ever present, as shrapnel had torn through the walls. After lunch, we headed outside to explore the rest of Bucha and to film the surrounding destruction. And also, if you take a look at the building, this is a guess, but I think that that's heavy caliber fire. Heavy caliber fire. Yeah, I think that it's like a truck mounted or a BMP mounted automatic weapon that produced that. But I could be wrong, it could be shrapnel. And it most likely is both. The thing that really gets me about this specific place is that the 14-year-old girl that was reportedly raped by Russian soldiers, there's a good chance she went to this school. Yeah. That she was educated here under the guise that she would, one day be able to join the workforce, and this was a place of safety. But then this place of safety and learning became a place of terror and intimidation. Are we going? Yeah. All right. So Dylan, kick those doors on the right. Doors on the right? Yeah. What is this right here? This is just a Apartments. Yeah, it's apartment. Yeah. It's close, really safe. apartment next to the school. Yep. This is really fucking upsetting. So this building, A lot of damage in this cars are fucked. so this building was always built around the flats, and they built school near. So it'd be easy for children to get to school. Easy, safer, etc. Can't get hit by a car, or can't get mugged, something like that. Oh, jeez. Oh my god. This used to be somebody's home. Yes, as you can see, there is a lot of old stuff here. They used to drink it. It's just horrible. And look,
for this. It's a gas pipe or something like this. Gas pipe. It's some kind of pipe. Yeah, but it's not how you know it. It's on the pipe like that for sure. And there's people that will say this is fake. Yeah. This was people. Fake. This is fake. Yeah. I were doing this. This was done by the Ukrainians. It feels like the Titanic or something. I mean, it's like. Second. Let me see. Titanic was a fake. This is true. Fell up. Absolutely horrible. And there's a lot of things that we see repeated over. You see the burnt out husks of computers here. The thing that gets me about this is I know how much time it took me to build a computer and how much effort I put into it. And my first one, when I built it, how excited I was when I actually got it working. When I turned it on, the screen turned on. I did it with my good friend Lee. He helped me out because I didn't know anything about computers. I'm technologically illiterate, and so when I got it to actually work, I was super excited. And the idea of walking in on, and I still use that same computer to stream. When I get back to America. And the idea of just coming home, my whole house looking like this, and I find that moment of joy I had when I was 18. Just the guy walking this little dog too. Oh yeah. People still live here. People have they don't got anywhere else to go, and they don't want to leave in many cases. They want to stay here. This is their community. They want to help rebuild, or they want to kind of forget any of this happened. They want to forget what the Russians did, but it's kind of hard to forget when you walk past it every day. Hello. What was that? Molotovs. Let's do it. Did they offer it or something? No, they are here. Okay, let's look at them. And then... But don't take this from there. You shouldn't take anything from there. No, I'm not taking it. Just picked it up. Okay. Костя, телефони там? Come on, I will show you if you want. Okay. These Molotovs, I assume, were made with the intention to defend from the Russian army, to, defend the homes that are now standing behind us. Oh, hello, kitty. To defend the homes that are now standing behind us that are all burnt out. But this was, I guess, the residents' final act of defiance. We're using weapons like this. This seems just like a few that were left over from the fighting in Bucha. Made of all different types of bottles. They're still full of liquid, actually. They're still ready to go. And look over there, there's kids playing. Right next to burnt out remains. Most likely many people died. Next to the school they used to go to that is now burnt out. Destroyed, unusable. Just playing. Just playing. Playground seems undamaged, that's nice. Need to look a little. Okay, let's go. Let's go. Ну ми туди виїжджали через дорогу в мене. Речі там були ми в Польщі. Тільки в мене не прибрано. Що це? Об'ясніть, що кажу, в мене не прибрано. Розумію. There is no energy inside. Of course, we understand. Будь ласка. Тільки було світло, світла немає. Пропало світло. Shoes? Світ пропав. Of course. Yeah. Ну так, заходь. Ні, заходь. That's okay. Пропало світло. Как вы себя чувствуете? Знаєте, слава Богу, що цілі. І що всі живі. Що всі живі. Бо ми тут ховалися у погрібі, слава Богу, що всі живі. Тут стріляли, тут стекла літали. Ну, головне, що ми живі. І знаєте, тут тримали на цю оборону, тероборона держала, не армія. Вони молодці, вони трималися. Тероборона? Да. Армія пізніше прийшла, вони трималися дуже молодці. А скільки вони тут, тероборона? Тероборона була до середини березня. Тероборона тримала цю лінію, тобто тільки, як кажуть, місцеві хлопці тримали. І вони молодці. Тут скільки було
Це бігали туди в контору, хочете, як покажу. Ми заряджали телефон, щоб отримати хоч якусь інформацію. І тут покажу, де були незорвані снаряди, бігали отако між снарядами, щоб зарядити телефон, а потім піднімалися на цю 9-поверховку, щоб зловити зв'язь. Там наверху дома? Тут, у того дома. Ага. Там, наверху, там. Да. На самий верх, щоб подзвонити і сказати, розказати, що ми живі. І услышать родной голос. Розумію. Так що тут ми, є світло вже, є вода і світло. Ну, сьогодні пропало, немає сьогодні. Видно, аварія какая-то. Вот так мы вот это живем. Из-за пожара ванна и туалет были черные. Черные? Да, потому что и шло из дымохода. Вентиляции. Вентиляции. Я разумею. И вот это все вымывало. Было черное. Все вымывало, но слава богу, что уцелело. А с домом, будинком все нормально? Чи он не bardzo? Ты знаешь, каким он станет быть? Знаете, он строился в старые времена. Он очень крепкий. Он очень крепкий это. Разумею. Так что это... А так это, ну, пока можем жить, как говорят. Дякую. Главное, вот это так это. А вот это было все черное. Все черное. Благо были двери закрыты, и оно не было той вентиляции. И вот эти все двери, я же приходила сюда и все закрывала. И не было вот этого сквозняка, и сюда не пошел огонь. Разумею. Вот видите, в коридоре на площадке огонь не шел, а из-за того, что не было вот сквозняка, сюда это. А я вам сейчас покажу. Я покажу, как мой дом горел. Я бегала и смотрела, как мой дом горел. Вот это вот так мой дом горел. Отчим. So that's the building when it was burning. 3 раза попадали, 3 раза горел. 3 раза? 3 раза. Это чёрт. он не за раз, это вот так попадало, и вот так оно горело. Это черты. Это жутко было. Знаете, нам головне, щоб не було війни. Головне, щоб не було війни, ми все поднимем. Наша нация очень работоспособная. Мы очень любим, мы сами все сделаем, лишь бы не было войны. И когда стреляют, очень страшно. Очень страшно. У меня 3 детей, 2 внучки. Как говорил, я очень Богу молила, чтобы их куда-то вывести. Сейчас у меня внучки в Испании, потому что у меня муж, он умер, а он был Чернобыль, ликвидировал это. И по вот этой линии у меня дети ездили в Испанию, и те друзья забрали детей туда. Это. То есть думали, Чернобыль – это самое худшее. Война – это очень страшно. Я был в Чернобыле. Это очень страшно. Война – это очень страшно. И страшно, когда люди погибают. Страшно. Страшно, когда твои знакомые, и ты их хоронишь во дворе. Страшно. Вот моих близких друзей, можно сказать, родственников, да, маму вывезли в первый же день войны. Куда? До Львова. А 3 недели назад ее привезли сюда, уже как тихо. И она была у сына в целом доме, но она хотела приехать сюда, она этого не видела. И ее не пускали, потому что, чтобы сердце не вы. И она сама пешком с другого конца города пришла сюда, это все увидела, ей плохо стало и умерла. Вы извините, что вот так мы вообще очень гостеприимные, но вот так у нас сейчас. Вот такая ситуация. Наш народ очень гостеприимный, мы очень любим принимать. Я же говорю, мы и принимали гостей, и испанцев, и это мы любим их всех. Но сейчас, извините, вот такая у нас ситуация.
Я говорила, знаете, у нас мальчики наши, они герои. Нам бы лишь бы небо закрыть, чтоб нас... Лишь бы небо, а наши отобьют. Я видела, как они здесь воевали. Они были герои, настоящие герои. Лишь бы небо нам. И жалко, когда дети помирают и гибнут. Это очень жалко. Вы знаете, я говорила, к этому думала как-то привыкнуть, но вот здесь все равно к этому не привыкая. Оно не... Вот здесь не может вот это воспринять. Вот это... Не можешь. Вот здесь приходишь в комнату, как в свой кокон, как бы уже немножко как-то не так все, но все равно как-то этот... А выходишь на улицу, и все равно вот мозги взрываются, потому что не можешь принять это за реальность. Что это действительно реальность, а не сон. Да. А там это же все вот так. Открываешь двери и вот так. Не можешь этого воспринять. И каждый божий день вот так. То есть вот здесь закрылся, как бы, а вот не можешь этого воспринять. Да, это все политика. Это все политика. Это совсем все, знаете, как с этим согласны, от умных до как бы простого народа. Эти все знают, что это все политика, и это все связано. Мы все это понимаем. Но это наша реальность, это наша жизнь, и как-то надо в этом выживать. Мы тоже надеемся. Мы тоже надеемся, мы каждый раз вот это сейчас свету нету, мы в телевизоре нет, в телефоне, мы переживаем и за Донецк, и за Мариуполь, за все это. И мы уже устали от этого, хотя это мы понимаем, этого, но все равно это страшно. Это страшно, тем более, когда ты сам вот это пережил, ты очень чувствуешь, что там делается. Потому что ты уже это ощутил. Не только, и как говорится, это. Когда вот так сидел, и на тебя летят это все, это очень страшно. Больше вот этого понимаешь, как там. И я думала, что я уже, как говорится, уже и слез, а все равно ты плачешь, вот это слышишь, вот эту историю и в Мариуполе, и в других городах, это ты слышишь, и ты все равно, будет все хорошо. Я же говорю, надеемся, мы не это только пережили, мы уже все пережили, мы Чернобыль пережили, коронавирус пережили. Мы это победим. Но самое страшное то, что вот многие россияне, даже знакомые, нас не понимают и нам не верят. Нам не верят о том, что мы им здесь рассказываем. Вот это самое страшное. Дякую, що нам поговорила. Дякую. Все будет добре. What's your name? А как вы себя зовете? Валентина. Валентина. Меня зовут Филипп. Это Дилан. Patrick. Очень Nice to meet приятно. you. Glad you're okay. Ой, прощения. And what's the doggy's name? Вот это бывший полицейский. Полицейский? Да, он был в АТО. А сейчас на пенсии. Потому что я работаю в кинологическом полицейском питомнике. И он уже пенсионер. И когда мы с ним сидели в погребе, когда бомбило, и когда переставало, если он не выходит из погреба, значит еще будут стрелять. А когда выбегал, тогда можно было выходить. Он wszystko... И тоже мины, и тоже все? Нет, он был по наркотикам. По наркотиках? Ну то хороший песок. Он служил в АТО даже. Good doggy. Дякую. Он очень воспитанный. Он очень умный мальчик. Дякую. Дякую. До побачення. До побачення. Thank you very much. Bye-bye. І вам щасливо. А за ваші... Зувайте, отут зувайтеся. Всього доброго. And right across from that one, just literally 5 Yeah, let's go. away, is right here. Over here. Another burned out apartment full of people's belongings that have been ruined. A whole home destroyed permanently.
chandelier. If the fire would have spread 10 more feet, the woman we just talked to's entire life could have been ruined if she didn't lose her own life. 10 feet away, she's living in an apartment with no electricity where all of her neighbors have had to flee because their home was destroyed. Patrick's currently standing on their old bed springs. Yeah. Literally one wall. Her apartment is It's right there. Yeah. Right here. Right here, on the other side of this wall, is her home. And I think just from the 5 words of Ukrainian I know, that she was saying that she could feel the heat coming through. I could be wrong, but... Patrick, could you imagine coming home to something like this? No. Everything you own gone like this? Destroyed? No. I couldn't. I know my family home. I know that home that I grew up in. And if I came back and it was in this state, I don't know what I would do. I couldn't contain myself. I don't think I could process it. I don't think they have processed it. I mean... Yeah, there's a good chance she hasn't. But I won't be one to judge another. Oh my. And to think that she's lucky. Yeah, she's the lucky one, who currently has no power. It's about to be July, middle of summer, and all of her neighbors are gone. And she had a near-death experience, and she's one of the lucky ones in Bucha. No. All right. Let's get out of here. Get out of here. And you can see shrapnel, bullets, or whatever it was. I'm no weapons expert. It's probably shrapnel, but we don't know. Let's get out of here. I've seen enough. I can't. Building is there. That building, yeah. To tell her family and friends that she's not dead. Yeah. Because many, I assume, suspected the worst. Of course. Good. I think I've had my, Good kitty. Oh. I'd adopt you, but I know the people here will take very good care of you. Good kitty. Good kitty. Come on, Pat. One last thing. We have to visit. God, it's the whole thing, man. We gotta visit that building. Okay, let's do it. There's flags all over. And it's spooky. Now this is infrastructure. Very pretty statues. Here. That's smashed off the wall. It's probably somewhere up there at some point. Yep. Oh my god, that scared me. What is that? You don't see it? Yeah, it's a cutout. It's a cutout. It scared me. This was like a cultural center. Hey, it's cool. This was the school. Cool. What about the one across the street? Look at the ceiling. It's beautiful. Jesus. And over here you can see how pretty it is and ornate. And over there you can see how the Russians burned it. Oh my. Shot of the mirror. God. Oh my Jesus Christ. I think we know where the shell or the missile hit. Somewhere around here. Oh my God. I think it hit in there. Oh yeah. And it started a fire. Started a fire, it spread in here. And then the flames leapt up
hit this, but then touch over there near the entrance. Jesus. You can see the second floor through here. Yeah. It looks like that this once was pretty protected. Jesus Christ. Yeah. Keep moving. Battery good? Battery's good, but we should be going pretty soon. Yeah, I know. We've got. Yeah. It's a 30-minute drive. We got. Jesus. This was ornate. Shattered. We're gonna be careful over here because. And we've heard somebody crying in the distance. We've heard laughter. We hear laughter now. It's just people are very much like alive, and there's a lot of death around here. Oh yeah. We've seen a few journalists, but it seems like most of the journalists have Moved on. moved on to other stories, other countries, other places they want to talk about. It's no fault of their own, though. I mean, well, generally, probably not. God, look at this. The ornate background, all of this beautiful architecture. I don't know from what era, if it's Soviet or not, just destroyed. For what? This isn't a military target. This is for the community. Yeah, no, that might be a little. It looks like there was a floor. Oh my God! Possibly you're a right. wooden floor. I didn't even notice that. Yeah. I think this was a theater. That might have been a stage. You're right. Yeah. A theater. I can't even recognize it until you pointed it out. Probably had a wooden floor. Oh, you're right. That would make so much sense. Yeah. Do you hear that? What? Probably nothing. Hey, you're 1 for 1 on your drone hearing skills. Yeah, but I didn't hear a drone. Not this time, but last time you were dead on, man. You were dead on the fucking money. You were the first one that noticed it. So, are those blasted in or out? What? Those markings. I can't tell. I think it's blasted out. Those holes, which means that it landed in here. Which would explain why this is where we see the most destruction. Yeah. And the roof is completely gone. This place is unusable. They're gonna have to destroy it completely and hopefully rebuild it bigger and better. The Bucha Theater. Yeah. Cardboard cutouts. Do you want to go up? Sure, why not? We can see. I'm safe for that. Safe. Yeah, I'm safe. I'm fine. I'm cool. I'm collected. We should get going soon, though. Yeah. Good God. Good God. Jesus. People have been up here since. Oh, yeah. We really shouldn't be up here. But... Jesus, look at that. Bucha County. Just the time to have some good B-roll. Okay. Okay. And look, there's blast from the shells coming through. We'll look around a little bit more than we're out of here. Nothing else will deter us from leaving after this. But I just can't. I'm seeing things. Hey, you see the floor up here?
Thank you all for watching. I appreciate you all continuing to support independent projects like this, and I hope you all stay safe, especially those of you who are in Ukraine. Have a good week.